Kilicho muhimu zaidi kuweza kusema kuhusu majadiliano yale ambayo yanaendelea ni kwamba sisi kama wajumbe wa Kenya Kwanza ni wanademokrasia. Na tukiwa wanademokrasia, kwanza tunatambua vitengo vyote na idara na asisi zote ambazo zimebuniwa kidemokrasia. Ofisi ambazo zipo ni ofisi zimebuniwa kikatiba. Kumaanisha kwamba kama ni ofisi ya rais, rais yuko ofisini kikatiba na amechaguliwa kikatiba. Tumefanya uchaguzi na asisi ambazo ni husika. Asisi kama vile tume ya uchaguzi iliweza kudhibitisha kwamba William Ruto ndiye rais. Waliokuwa na pingamizi waliweza kuenda kwenye asisi ambazo zina husika na hayo maneno, ikiwemo koti la upeo la nchi hii ambayo ni Supreme Court. Na hiyo Supreme Court iliweza kutoa uamuzi wake. Kumaanisha kwamba kama ni masuala ya kidemokrasia na ni masuala ya legitimacy, rais wa Jamhuri ya Kenya ni William Samoei Arap Ruto. Lakini kama wanademokrasia, tunajua kwamba democracy husema kwamba majority have their way and the minority have their say. Ndio kwa maana unaona kwamba kuna mazungumzo ambayo yanaendelea. Sisi kama wajumbe wa Kenya Kwanza tunasema mazungumzo yakiendelea tuweze kujiweka ndani ya midhini ya kidemokrasia. Kunazo asisi ambazo zinahusika. Ikiwa kuna masuala ambayo yanahusiana na sheria yaletwe bungeni, tutaweza kuyajadili kule na kulingana na merit ama demerit yake. Tutaweza kufanya yale ambayo yanafaa. Ikiwa ni mambo ya kubuni IEBC, kunazo njia za kupitia hayo mazungumzo. Dakika ya mwisho yataleta haya mazungumzo kule bungeni na wabunge watafanya uamuzi. Ikiwa ni kubuni ofisi ya upinzani ije kule bungeni, hata rais mwenyewe ashajitaja. Amesema kwamba kunayo nafasi ya upinzani kuweza kuleta ama kuikosoa serikali. So tunachokisema ni kwamba mazungumzo haya yafanyike kwenye midhini ya kisheria, midhini ya kikatiba na midhini ya kidemokrasia. Chochote ambacho hakiwiani na sheria ama katiba, hicho hakitakubalika. Haijalishi jinsi ambavyo mazungumzo yataenda. Ikiwa jambo linakinzana na sheria ama katiba, hilo haliwezi likakubalika. Kwa hivyo njia hii ambayo ni ya mazungumzo inakubalika, lakini ifanyike katika midhini ya kisheria, ya kikatiba na pia ya kidemokrasia. What there is to say about the ongoing talks is that there are institutions and bodies that are created constitutionally. And if we are talking about the general election of 2022, the bodies that are mandated to oversee the election did their job. The IEBC did its job within the law. They declared a presidential winner. And those who were not satisfied with the declaration took it to where it needs to be taken constitutionally. They took it to the highest court of the land, a court that pronounced itself on the election of 2022. Beyond that, anything else is extra constitutional. And that is why we are saying even with the bipartisan talks, they need to happen within the confines of the law, the confines of the constitution, and the confines of the provisions and ideals of democracy. And democracy states that those who are the majority will have their way, and the minority may those who are the majority will have their way, and the minority may have their say. So these bipartisan talks will only bear fruit if they are done within the confines of the law. So much so that if there are issues that have to do with legislation, let them find themselves, they'll find their way to the floor of the House. And that is why, as Kenya Kwanza, we have nominated no less than the leader of majority in parliament to be the leader of these bipartisan talks, so that whatever it is that is discussed in these rooms will find its way to the constitutionally mandated body for legislation, which is parliament. So the leader of majority is representing Kenya Kwanza first
as a people's representative, secondly as a representative of the Kenya Kwanza coalition, but thirdly also as a leader of majority in parliament, where if it is found fit that there is a need for an office of the leader of opposition, then that is a legislative issue. It will come to parliament and it shall be debated on the merits or demerits of the proposal. And out of the debate, the House, in its own wisdom and motion, will make the decision that needs to be done. And if it calls for a legislative amendment, that will happen within the confines of the body mandated to make legislation. Yes. Ya wanahabari, ningependa niseme yafuatayo, ya kwamba wakati wa campaign Mheshimiwa William Samoei Arap Ruto aliweza kutembea nchi nzima. He is the only presidential candidate who was able to convene economic forum in every single county of this republic. Mheshimiwa William Ruto alizunguka Kenya nzima akiketi na wananchi kwenye vikao ambavyo vilijulikana kama economic forum, ambapo wananchi walisema jinsi ambavyo wangependa kuona uchumi wetu ukiimarishwa. Stemming out of those sittings, the president also held sector forums where he was able to sit with the women, with the youth, people living with disabilities, marginalized communities, and stemming out of the economic forums and the sector forums, we were able, as the Kenya Kwanza government, to sign performance charters with Kenyans. Ati Mheshimiwa Rais aliweza kutia kidole mikataba 47 kutoka kwa kila county, zile ambazo zilikuwa zinajulikana kama county charters. Over and above that, Mheshimiwa Rais akatia kidole sector charters, ambapo aliweka mkataba na wakina mama wa nchi hii, vijana wa nchi hii, walemavu wa nchi hii na sekta zinginezo. Out of these charters, Kenya Kwanza was able to formulate a manifesto. This manifesto has been distilled into the Kenya Kwanza work plan. So what the government of Kenya Kwanza is executing for the first time is not a manifesto that was manufactured in an air-conditioned, carpeted room in Nairobi. These are charters that were signed with the people of Kenya. Na hiyo ndio ambayo Mheshimiwa Rais anatimiza hivi leo. Ili aweze kutimiza, katiba inatuambia kwamba Rais lazima awe na baraza la mawaziri, na hiyo ndio inaitwa executive. And so that we can have checks and balances, there is what is called division of powers and responsibilities. The 13th Parliament has taken upon itself to take up the role of oversight very seriously. And being led by our president, and in their own motion, the Kenyan Parliament, invoking Article 143, has decided to amend our standing orders so that we are able to invite ministers into Parliament for this role of oversight, so that they can answer to the people's representatives in Parliament. And the 13th Parliament is sounding a warning on two critical issues. One, there shall be no tolerance for corruption in government. Any minister who shall have any allegations of corruption will have to carry their own cross. It does not matter whether they are Kenya Kwanza or whatever else they are. We as Kenya Kwanza MPs are first members of parliament representing our constituencies, and as such, we shall be vetting our ministers according to the roles we are given of oversight as members of parliament. Jambo la pili, we shall not entertain the pompous display of arrogance by members of the cabinet. And as such, members of cabinet shall be appearing before parliament
to answer on the roles that have been delegated to them by His Excellency the President, so that we are able to meet the promises that we made through the charters, through our manifesto, and through the Kenya Kwanza action plan. Ati kwamba bunge hili la awamu ya 13 litakuwa makini zaidi kwa hawa mawaziri kwa mambo mawili. Jambo la kwanza ni ufisadi. Waziri yeyote ambaye atapatikana na tetesi za ufisadi ataubeba msalaba wake, na wa kwanza kumweka kwenye msalaba watakuwa ni wajumbe wa Kenya Kwanza. Hatutasubiri ati kwamba wajumbe wa upinzani ndio watakuwa wanaelekeza kidole kwa mawaziri wazembe ama wa mawaziri wafisadi. Ya pili ni kwenye utendakazi. Hawa wajumbe wa Kenya Kwanza wamechaguliwa mashinani kama wawakilishi wa wananchi kutoka kule mashinani, na watafanya kazi yao ya oversight bila kujali kama ule waziri ni wa Kenya Kwanza ama ni wa njia ingine. Kwa hivyo, ili kumsaidia Mheshimiwa Rais atekeleze majukumu yake, hili bunge la 13 litafanya wajibu wake wa oversight kwa njia ambayo inafaa. Wananchi tuko na vikundi ya kwamba bipartisan talks ambazo zinaendelea. Sisi kama serikali ya Kenya Kwanza na wajumbe kwa jumla katika bunge ya taifa tunayaunga mkono, na mambo yale ambayo watazungumzia wakijadiliana yataletwa katika bunge ya taifa National Assembly tupitishe ama yafanyiwe marekebisho. Lakini ya muhimu ni kwamba hata kama mazungumzo yanaendelea, upande wa Azimio ama upande wa Kenya Kwanza, kila upande imeleta wale ambao wanajua wana ujuzi wa kuwasimamia. Na katika upande wa Kenya Kwanza tunajua leader of majority ako hapo Mheshimiwa Ishungwa. Kuna pia Governor Cecily Mbadili ako katika mpango huo side ya Kenya Kwanza. Na kwa hivyo yale ambao watazungumza kulingana na agenda ya bipartisan talks yakiletwa katika mbunge, tutajua ya kwamba ni gani labda itapitishwa ama ni gani ambayo inakubali kufanywa marekebisho. Lakini ya muhimu zaidi ya kwamba katika mazungumzo haya ya bipartisan yale ambayo yanaendelea, tumekubali na kupitia rais wetu Samuel Ruto ya kwamba mambo ya kugawa serikali, mambo ya kugawa mamlaka hayatakuwa. Kwa hivyo mambo ya nusu mkate hiyo ni kando katika na kwenye bipartisan talks ambazo zinaendelea. Thank you. Cabinet Secretary, waziri ambaye hawezi kufanya kazi vizuri aletwe katika National Assembly na tumuulize maswali, na akilemewa na kazi anakanyanga nyumbani mapema, kwa sababu lazima wale mawaziri ambao wamepewa kazi na serikali tukufu ya Rais Ruto wasimwaipishe katika kazi yao. Wao hawakutafuta kura, wamepewa kazi mapema, wafanye kazi. Kama wafanyi, shauri ni yao. Kwa hivyo tunataka kuwapatia onyo na Mheshimiwa KJ hapa, na ni mmoja wangu katika mbunge kuu, ya kwamba waziri yeyote ambaye atagomea kazi yake ajue nje inamgoja. Number 2, President wetu Samuel Ruto, na tunataka kumhakikishia ya kwamba hebu tuko ngangari na serikali yake tunaitambua kwa mawazo na vitendo. Kweli si kweli? Kwa hivyo mahali ameketi asiwe na wasiwasi katika Embu County. Sisi wakati wa maandamano hatukuenda na tutarajii kuenda, na nusu mkate tulikataa kata. Kwa hivyo mtu angojee mwaka mwingine na mwingine tukutane kwa debe, ama wakutane kwa debe na serikali ya Samuel Ruto. Na tumetosheka vile tulivyo. Kwa hivyo nilikuwa nataka kutoa onyo hiyo kwa mawaziri ambao wameregea ama wataregea katika kazi zao.